Unauliza swali gani wewe? Unauliza swali gani? Aswa ni didi. Nitakutangaza. Unataka kupigana na askari? Wewe, unafanya nini? Toa simu, toa. Akwambia toa simu. Unachukua tuna wewe. Hebu njoo. Bwana. Kuna haja. Hakuna kitu. Hatuenda nyumbani kwa nini? Toka hapa baba. Toka hapa. Toka hapa. Toka. Ndio. Wewe mnalo ndani ni kambi. Ingia gari wewe. Ingia gari. Na unaangalia nyuma. Tunaangalia wewe sasa. Nenda lala pale hapa. Nenda. Ukiendelea kufanya utakutana kibunga zaidi. Hapa pale. Unafikiria? Pale. Pamoja ikafika unafanya nini? Pamoja unafanya nini? Tafuta pepo pekeni hapa ulale. Haraka sana. Niende jioni. Hata mniangalia. Mbele. Tatu. Kapucho. Haya. Haraka. Haraka. Telling a story, maybe that the police have been able to manage and to cut that extension that was given by the regional police commander Rashid Yakub, an extension in terms of the curfew. And the bacteria are saying that is the waiting bay for a number of ferry commuters. And currently there's no one here, but we've been able also to move around the Mombasa CBD. It is deserted. Most of the residents have been able to leave the CBD early enough, and but we can't be able to say right currently, apart from the chaotic scenes that we were able to witness earlier today, where police were forced to lob tear gas to some of the ferry users who wanted to gain access earlier today. And what we're able to see currently that the curfew has begun in Mombasa, and possibly we'll be moving to other areas to see what exactly is happening. But from the most of the areas within the CBD, we can be able to say that residents are heeding to that call, and you cannot be able to spot any of the residents moving around the CBD. And here at the ferry, the operations have also stopped in terms of the Likoni channel, and all the thousands that who are still waiting have been able to have managed to cross to the other side. And so we expect to see what happens tomorrow in terms of the commuters who have been able to wait for quite a long period of time in terms of making sure they have been able to
to cross to the other side. Right, and Francis, just to cut you short, looking at the pictures, just going back to some of the images we've seen there, we've seen some people lying down in muddy waters. They appear to have fallen, and indeed, even from the images that we're seeing on our screens, a lot of pandemonium, people running up and down. But just going back to those people, and indeed even that lady right now on our screens that is on the floor, what exactly was happening there? Come again, Lillian. The state of affairs in terms of the pandemonium, people falling, people running all over the place, others falling down. Even in that particular picture where we saw somebody or some persons who appeared to have fallen in muddy waters. What was happening there? Right there, that's what we're seeing on our images right now. People falling, people sitting down. What exactly was happening at that point? Well, those are the chaotic things that we witnessed earlier at around 5:30, given that the police who are manning to the other side of the Collin Channel, and most of the commuters had to wait for quite a long period of time, and so many felt that they were really agitated in terms of the time that they used to stay so that they can be able to board a ferry to cross to the other side, given that the numbers in terms of those who are boarding the ferry were reduced significantly. There were about 300 to 500 commuters who are allowed to board a ferry to cross to the other side, and so many feel that then with the coming of the curfew, then they will not be able to make it in time to be able to cross the ferry, and so that is why we be able to see those kind of pictures. And the police boss Rashid Yakub has also said that an action will be taken to those officers maybe who did contrary to the law, but saying that they will conduct investigation as to what happened and what transpired in terms of the chaotic scenes that we were able to see here in Mombasa earlier in the day. Okay, that is Francis Mtalaki just updating us on the state of affairs in Mombasa County. Like we earlier mentioned, authorities were forced to extend the curfew of 7 p.m. by 1.5 hours, which means 8:30 p.m. following an event of an evening of confusion and thousands of stranded commuters at the ferry. That is the latest from Mombasa County. Fuck the police.
Who are you? Nimeingia kwa nyumba. Kufanya historia na watu wa Toto. Kuna mama alipokoti ya walikuwa na kuandana. Sasa mmoja alikuwa kila kitu mama pia alipokoti amefanya mchezo mpaka Nairobi. Sasa ni msikaribie. Mlipotea nini? Hata mimi vale. Maya! Maya jada. Na mimi ndio baba wa Yasin marehemu Yasin Hussein Moyo. Nilikuwa kwa jirani, ilikuwa mwendo wa saa 1. Naona ni usiku wa kwangu saa hiyo, nilikuwa kwa neighbor. Lakini si ni hatua chache kutoka na karibu na kwangu. Lakini na ilikuwa ni wakati ile watu wanaambiwa ingie kwa manyumba. Sasa mimi nikamwambia rafiki yangu ache nikae kwako tuone news. Kukaa kidogo marisasi zikalia sana. Nikamwambia rafiki yangu, huko nje ni kubaya. Wacha news isha alafu niende. Tukio tunaona news. Nikapigiwa simu na mtoto wangu mkubwa wa msichana. Akaniambia baba uko wapi? Yasin amepigwa risasi.
Nikamwambia kwani risasi mko nje ama mko wapi? Na mimi najua mnakuwa kwa nyumba. Yasina msichana akaniambia tuko kwa balcony ya juu. Sasa mtoto anapiga simu akilia. Mimi nikamwambia hao marafiki zangu, huko ni kubaya. Hata kama kuna maaskari ama kuna nini, wacha kama ni kukufa sisi wote tukaandamana karibu watu 4. Tukakuja tukifika hapo kwangu tukapata mtoto majirani washampeleka hospitali. Lakini bado nikiuliza wapi wa askari, upande hii ya kushoto nasikia marisasi zinalia bado na watu wakipiga kelele. Sasa mimi nikaona acha kwanza nifuate mtoto. Ndio nikakutana rafiki yangu mimi akiona gari. Nikamwambia anipeleke pali mtoto huko. Kuna gari nyingine ilikuwa mbele nikapewa namba ile ilikuwa mbeba mtoto. Nikawauliza mko wapi? Wakaniambia tuko station Huruma. Tumefika hata kuandikisha ripoti tukaambiwa tuongojee OCS yuko. Wakaona hata muongojea, wakaona wapeleke mtoto Lusikibaki huko. Sasa mimi moja kwa moja nikafuata mpaka Lusikibaki. Kufika Lusikibaki nikapata mtoto wako kwa casualty. Casualty nikaangalia mtoto nikaona sehemu ya right amepigwa risasi lakini amefungwa hii pamba. Nikajaribu kufungua hiyo, daktari akaniambia usifungue isiingize baridi. Wakaambia acha mzee usikuwe na wasiwasi, lakini kitu itabidi huyu mtoto lazima aende theater. Utaweka sign hapa. Mimi nikasema ni sawa, kawa ndio itamsaidia, waache niweke sign. Nikaweka sign, mtoto akapelekwa theater kama mwendo wa saa 3. Sasa kuingia theater tukaambiwa tuongojee hapo nje. Tukikaa hapo ndio OCS wa hiyo station akakuja wakiwa wawili. Sasa OCS kukuja kwanza kaongea na madaktari. Ndio sisi tukawa na tension, tukaona ule OCS amekuja tukamfuata. Ndio akatuuliza nyinyi ndio wazazi, nikasema mimi ndio baba, huyu ndio mama au ni majirani. Akatuambia poleni nini na nini, lakini akasema maneno ikiisha shikeni namba yangu mtanipigia mtuambie vile mtoto anaendelea. Wakaenda. Sisi tukakaa karibu mpaka saa 7 usiku, saa 8 atupewe ripoti. Ilikuwa kama saa 5. Tumekaa nikaona jamaa mmoja mwajiriwa wa hospitali. Nikamuuliza, unaweza nielezea mtoto wangu anaendeleaje huko? Akanambia, unajua mtoto aliingizwa pale saa 2:30 theater. Sasa kuuliza huyu jamaa akanambia, sasa hiyo jioni saa 4:30 inaenda. Kwa hivyo akanambia ule daktari mlikuwa natarajia akuje amekuja saa hii. Kwa hivyo daktari wa theater inakaa kukua hapo. Kwa hivyo ndio mimi nikashindwa, kwa hivyo kuanzia saa 2:30 saa hii saa 4 na kitu ndio mtoto wangu anataka kutibiwa. Akanambia huyu daktari ameingia saa hii. Sasa hatukupishana, ndio tuwezi ingia huko. Tukakaa ikafika mwendo wa saa 9 ndio huyu askari wa mlango akaniita. Akanambia wewe ndio baba mtoto? Nikamwambia Akanambia unaitwa hapo ndani. Ndio daktari akatoka akanipeleka room nyingine, akanambia wewe ndio baba mtoto? Mtoto alipigwa hili risasi na nilikuwa nimeona kwa x-ray risasi imekuja ikaingia kwa tumbo ikakuja ikakoma hapa kwa mguu. Kwa hivyo akaniambia hii risasi imepasua hizi matumbo na mara. Kwa hivyo mtoto amebleed ndani na hii uchafu ya tumbo yote imechafua tumbo na mtoto tafadhali hakuweza kumake it. Kwa hivyo mtoto ameenda. Nikamwambia ni ukweli Nikamwambia basi twende unionyeshe mtoto. Akanipeleka hapo nyuma. Nikaona kijana wangu. Nikasema mama yake yuko hapa. Lazima wamuone na majirani. Lakini hawa askari walifanya kitu mbaya. Juu watoto wangu walikuwa balkoni ya 3. Na watoto wako wanachokoza mtu, wako wanatukana mtu. Na hawa askari inakawa ni kama walikuwa walevi. Juu ile vitisho walikuja nayo, tena walikuwa wanapiga watu wanakuja wengine wanasema wameibiwa. Tena askari wako na raia. Hatujui ni waizi ama ni askari. Juu wamevaa kiraia. Unaona? Sasa naomba mheshimiwa hii kazi haipange njia mzuri, lakini akifuatiliwe. Huyu mtoto alikuwa ghorofa ya 3. Na hata mama aliona Saila alikuwa na mliko juu hii bunduki ni kama ilikuwa na sensa. Juu mama alikuwa na familia yangu yote, walikuwa watu 6 hapo. Iko na lens. Sasa mama aliona hivi akifikiri ni tochi. Akaambia watoto, sasa mama akauliza, kwani nini tunamulikwa? Da kidogo mama akiambia watoto hebu kaeni chini. Huyu askari raundi ya pili kumulika aligonga huyo kijana. Ndio kijana akaanguka kwa balcony. Akaambia mama mimi nimeshutiwa. Mama akamwambia unakuanga na mchezo hujashutiwa. Akaambia kia Mungu nimeshutiwa. Mama kufungua hivi akaona mara ya mtoto. Lakini hiyo operation inapangwa style mbaya na ni kama uwizi. Juu askari wanaingia ni kama wanapiga nduru kwa kijiji. Watu wakiona watu wanakimbia. Tena wengi watu wanasema tumeporwa. Alafu tena isitoshe wanapiga watu, alafu tena mkisimama kwa balcony wanatupa tear gas kwa maploti. Na watu wako na watoto wadogo. Sasa inakuwa shida pia, tunashindwa hata kwa balcony tukatazwa kusimama. Sasa hapa mimi naona hii Kenya mchana ni corona, usiku ni risasi.
Kwa hivyo Matiang'i, angalia maneno, hiyo kazi imepangwa mbaya. Na watu wako wavaa uniform, tuwajueze kuwajua. Juu kama si hivyo tutaamua corona itumalize, tupambane. Hakuna lugha nyingine, tutapambana. Itakuwa hivyo. Tutapambana, tuwezi kubali corona tuchape na usiku watoto marisasi. Sasa vile alivyotueleza ni kwamba baada ya kuanguka polisi hawakumwacha, wakampiga, baadaye wakamwacha. Alipopata fahamu kidogo akapanda kwa pikipiki yake, akaona bado inaweza kuendesha, akaendesha pikipiki yake mpaka hapa nyumbani. Alipofika nyumbani akawa hakuingia tena nyumbani. This was around 7:30 p.m. at Ujamaa stage along the busy Mombasa Lungalunga highway, where the deceased is said to have met the officers on patrol. It is there that officers descended on Hamisi together with his friend. He could not get medical attention that night and was only taken to hospital on Saturday owing to the curfew. Sababu ya hiyo curfew, familia ikabidi haiwezi kwenda hospitali na usiku. Wakaenda asubuhi Kwale, na walipofika Kwale kesi ilikuwa kubwa zaidi, wakakuwa referred Msambweni. Nafikiri leo asubuhi ambapo alikuwa anafaa kupigwa picha, saa 10 yake ndo alikufa. Yeye mwenyewe sana alisema maumivu yalikuwa kwenye sehemu za tumbo na kuja hapa kifuani kidogo na mbavu. Police in Matuga have however denied the knowledge of a person who was beaten by police officers. Matuga Sub-County Police Commander Francis Nguli, however, saying they have since launched an investigation into the matter. Mheshimiwa Rais, ni kweli curfew inafaa kuwekwa kwa minajili ya kuzuia ili gonjwa, lakini inatumika kimakosa sana. A week ago, the night curfew began on a wrong footing in most parts of the country. The order for people to be home before 7 p.m. was effected with the shocking police brutality. In Mombasa, police armed with batons descended on helpless residents 2 hours before the deadline. Not even journalists were spared. After this incident, the police officer involved was interdicted. There were similar scenes of violence in Eldoret and Nakuru, where the police beat up citizens. In the latest incident, traders in Busia town are accusing the county enforcement officers of breaking into their stalls and looting their valuables during the curfew hours. They questioned why the county officers were out and about during curfew hours, yet they are not part of those groups of people offering essential services. Mimi sijui kama corona ilikuja kupeana watu wengine nafasi ambao walikuwa na tamani ya kuibia watu. In Murang'a, several shops and vehicles have been broken into and ransacked since the curfew started. Several kiosk owners said there were attempts to break into their premises, while others said their shops were broken into and looted. Residents suspect police are involved, or they might be colluding with those behind the burglaries and vandalism. On Monday this week, a 13-year-old boy was killed by a straight bullet fired by a police officer as they tried to enforce the curfew in Kiamaiko in Nairobi County. Investigations into the matter are going on. According to Rift Valley Regional Commissioner George Natembeya, 4 police officers who clobbered and injured 2 members of the public while enforcing the curfew in Nakuru have been interdicted. Images of Kenyans being whipped by police officers surfaced on social media pages as early as 7 p.m. Even some of the commuters who identified themselves as essential service providers were not spared. And while the public outcry followed the images, police service leadership had earlier in the evening stated that they would undertake their core duty within the confines of the law. Most of the challenges we are having right now, even on this matter, are related to us not being disciplined. Macho nilipoteza ilikuwa ni Sunday usiku saa 1 ikielekea kabla curfew hajafika. Sasa mimi nilikuwa nikibeba customer wangu mmoja nafaa nimtoe 10th Street
nimpeleke section 1 alafu nimrudishe 10th Street tena. Mimi nikianza safari hata sijaenda mbali, nikafika 8th Street, hapo ndio nilipatana na makarao. Time ilikuwa saa 1 bado 10. Sasa mimi bado nina confidence juu kafe bado hajafika. Hapo ndio nilipatana na makarao kama 8 hivi ama 10. Hao makarao tayari walikuwa shakubali mambo yangu, wewe unaweza pita. Kuna karao tu amekula tu machungu, alitokea from nowhere na mbao, akanipiga straight forehead ya macho. Hapo nikastama kidogo, nikastaga kidogo juu yenyewe nimechanganikiwa, huyo jamaa amenigongea nini. Nikasonga mbele, nikamuuliza afande, umenigongea nini? Ananiambia hapana, enda hospitali, ukishatoka hospitali utakuja tuongee. Sasa hiyo kichwa inauma, sielewi ni nini imeendelea. Shock. Ni kama nimepigwa na shock. Sielewi ni nini inaendelea. Kuangalia kwa bike hivi naona ala, badala ya damu itoke tena ni maji. Nikashindwa hii maji tena imetoka wapi? Kumbe ni macho. When Vitalis Owino walked past this road to take his ailing wife to the nearby Baraka hospital, he would have hardly predicted that this would be his last time. The walk back from the hospital was cut short. Vitalis was caught outside the curfew hours at around 7:30 p.m. An argument reportedly ensued between him and police officers patrolling the area, which ended in him being beaten to death. His body was then discovered by residents in the wee hours of the morning. Though mimi neighbor na ile happen kama naona ilibidi hadi saidia, unaona? Vitu kama hizo, lakini mimi naona kama serikali hatudhulumu kwanza polisi kwa historia ya corona na curfew. So in case saa hizi mtu apatikane nje ama akufe ama uliwe, watasema ni curfew, corona. The sudden loss has robbed his family of not just a husband but a father to 4 children. His wife Esther Acheng was inconsolable after the incident. Vitalis's lifeless body lay on this road for hours on end before police officers came to collect it. They were, however, stopped by irate residents who are demanding justice. Eneo la Mathare, viungani mwa jiji la Nairobi, Jumatatu hakukukalika maandamano ya wenyeji waliojawa na hamaki. Wenyeji walichukua hatua hii wakidai kuwa maafisa wa polisi walimpiga hadi kumuua mwenyeji wa eneo hili ambaye anakisiwa kupatikana nje wakati wa amri ya kutotoka nje. Hapo ndio akakutana na maaskari na wakaweza wakampiga akiwa ngojea kuingia kwa mlango tu, anakuja amefika kwa nyumba kwa mlango na kumpiga na kuweza kumuua mbele ya watoto. Kwa nyumba tena amechapa mbele ya nyumba yake. Hiyo ni ungwana kweli? Hata tumeshinda tuseme nini? Then mapolisi wasipokuja asubuhi wanataka kumchukua. Wampeleke sijui wapi, wananchi wakakataa. Wamejaribu kitu kama 4 times, wananchi wakakataa. Kwa sasa wakazi wa Mathare wametaka maafisa waliotekeleza kitendo hiki kuchukuliwa hatua kali. Leta mwili na mkokoteni. Ndio hao wamempeleka tu saa hii. Wamechukua rakaraka. Lakini hatujasikia vizuri bila hao mapolisi wana react, wanachapa watu vibaya. Hiyo sio sheria yenye iliwekwa. Sasa mnaomba msaidiwe. Tulikuwa tunaomba hao serikali angalie vile wataweka hiyo maneno. Unaona? Si ati mtu akitoka job kitu saa 1 unachapwa. Inalingana na magari siku hizi natoka late. Unajua vizuri. Na jam pia kwa barabara. Mtu anapigwa kwa mlango yake. Amefanya nini? Tupiga bila makosa yote yenye tumefanya. Hata wamama wenye wanauza mboga wanapigwa, wanakanyaga vitunguu vyao na manyanya. Wakipata baadaye serikali tusaidie na unga ni kutuua, wanatuua. Na alafu anasema ni corona. Tutakubali kamwe kitu kama hiyo kufanyika. Neguraro iria muhunjia Francis Kimani aratogirio ni afitha umwe wa borithi mwena wa Kamulu. Niliposema haitawekwa watu wote wajulishwe inawekwa, akaniambia ataniitia vijana. Na kweli akaita vijana. Na vijana wakaanza kunishukuma na kuniondoa pale. Mimi nikaona amani ndio mzuri, nikaondoka. Alipoona nikipita pale, mimi sikufahamu kama ni yeye. Lakini tukiwa hapa, tulikuwa tunaona kitu inanginginia pande hii. Kumbe ni panga ile ya Masai. Kitu wengi waliona
lakini watu wanaogopa kwa sababu mtu akionekana akinena kinyume na yeye amekunywa kwake kwa sababu ako na club. Bari ikifungwa walikuwa wametusiana, akasema atamtafuta, akasema atamtoa hata kwa nyumba na atammalizia, atamtumia vijana. Sasa alimtime kwa barabara. Si ati hata ni kitu Bishop alikuwa anajua, alimkojea tu kwa barabara akiwa ameficha panga. It's a very good morning for this man here in Nakuru after he was clobbered yesterday, allegedly by the police. We understand that he was heading home from his shop. He is a mechanic. And when he got near his home, the police were waiting for him. And that's when clobbering started. Naitwa Matthew Madhea. Mimi mnamo jana kitoka kazini saa 1:30 nikiwa karibu kufika nyumbani. Nilipatana na askari wakiwa na Land Cruiser, nikiwa natoka na gari yangu, wakanisukumililia kando, nikaenda kando. After kwenda kando wakafungua mlango, wakatoka hapo wakaanza kunipiga mavita. Wakanipiga nadhani wakanipiga mpaka wakanipasua hapa, na nadhani alinigonga na bunduki hapo ndio alinipasua. So aliniumiza sana ya kichwa, na kujua aliniumiza sana ya kichwa ndio alinipasua. Ndizo hizi. Daktari alipotoka na kuona hizi picha alikwambia nini? Alistuka sana, akasema na askari wajaruhusiwa kupiga raia hivi wenye wanapiga. Juu hata kuna mwenzangu tu alikuja hapo akiwa amevunjwa mkono na mguu, alikuwa na uchungu mwingi. Kai. Despite the Inspector General of Police Hilary Mutyambai announcing an end to the reported brutality, nothing seems to have changed. When we introduced the curfew, maybe in the initial stages there were some challenges, and I want to apologize to all Kenyans, maybe for some excesses that were conducted.
A month after public apology by the head of state, cases of assault allegedly committed by police officers while enforcing the dusk to dawn curfew. On Tuesday morning, Inspector General of Police Hilary Nzioki Mutiambai announced that there are no more complaints against police over brutality. No more complaints from members of public on police, what you have been calling brutality. Mutiambai's statement comes barely days after police officers allegedly descended on one Andrew Mahundu in Kibwezi, Makueni County. The father of two said he rushed his sick mother to hospital at night before he was attacked by police officers known to him. Wakanivuruta, wakanishika miguu ya nyuma, wakanivuruta hivi. Sasa nikashindwa ni wakina nani, kauliza nyinyi kaniambia sisi ni polisi, nikauliza kwa nini wamwezi kunisimamisha. Another victor is Michael Maina, boda operator at Eastleigh's 3rd Street Avenue. Maina was going about his business on April 19th when he found himself in the hands of a man he claims was a police officer. Wenye walikuwa nyuma yangu wakanisimamisha, nikasimama. Kusimama nikaelezea yenyewe mimi naenda kupeleka bike parking. Hao hawakuona maneno. Waliniambia haya, wewe kama unapeleka bike parking, enda kama unapeleka wao customer wa mwisho ukienda ka parking. Mbele yao kumbe kuna moja kutunda machungu tu. Huyo ndio mwenye kunipiga na mbao. According to Maina, the incident happened minutes before the gazetted curfew time. The incident left Maina with one eye and a shattered future. Ngemi Edward Omenyo, a shopkeeper, is a scared man. His shop was broken into by people he says are police officers after he refused to open the door. His defense, it was curfew time and by doing so, he would have broken the law. Mlango ndio ulikuwa umefungwa kwa maana tungefungua. Sasa wanatuambia tufungue tukataa. Ndio ikabidi hata wakapitia hapa hivi. Sasa tukapata iko wazi, kucheki pesa ndio yenyewe hakuna. Silikuwa 15,000 ndani ya pesa. Kapesa hata pesa ni bado iko hapa yenye natumia. Iko ndani silikuwa 15,000 hakuna, na senye siko chini yake hiyo pesa ni silikuwa 10,000. Toto ilikuwa 25,000. Nataka kama rights zangu, human rights zangu mwanzo. In Mombasa Likoni crossing, poor Kenyans who have to work to survive were left seemingly captive in their own country. As the night kicked in Nairobi's Eastleigh area, onlookers recorded this video. Plainclothes police officers roughly eject a driver from his car, viciously beating him as they chase him away. All this while, onlookers pleading with the officers to have mercy on the lone driver. The presumed officers never identified themselves to the driver. This video adding to a series of others that have become the hallmark of a service turning back to a force. This was the norm for the better part of the night in various towns in the country. In Nakuru, the rogue nature of the police was captured in the full glare of cameras. A lorry driver ferrying foodstuffs is captured pleading with police and explaining that he is an essential service group exempted from the curfew. But the explanations were met with a brutal beating. His colleagues were not spared in the night of violence and show of might to a people the police is mandated by law to protect. The protectors of life and property breaking the law without an iota of shame or second thought. This night guard was asked to give out his phone as officers harassed him. Mombasa was the epitome of police brutality. Poor Kenyans were treated to a night of terror, fear and agony. At the Likoni ferry crossing 2 hours before the curfew hours, police officers in Mombasa not only roughed up the residents but ordered women to lie down in water after being tear-gassed. Social distancing, hygiene, health issues were not a concern for the officers. In every way, how police treated these non-violent Kenyans, grouping them together and lobbing tear gas at them.
resulting in running battles and stampedes, bet every intention as to why President Uhuru Kenyatta declared the curfew. If there was a day when most Kenyans would have contracted the coronavirus, that day was yesterday. That is if they did not. Local journalists going about their duties were not spared. An NTV journalist is seen here being assaulted by a police officer. These are regrettable scenes that depict brutal colonialism happening to a country over 50 years after independence. Kai. Record. Shit. Record vizuri. Kai, cheki. Irekodi yote. Hii lazima tuitumie online. Gai, cheki. Zake ni safi. Akiangeenda. Kama siku. Kai. Shida ni amekaza ipata izikimbia. Juma's life was brutally cut short in the dying hours of Friday when police armed with batons came down hard on hundreds on the first night of the curfew. His family claims he died as a result of the internal injuries he sustained from the cruel beating. Ali slow down, wakamtupia rungu, wakampiga la mkono. Akapoteza mwelekeo na kwenda mtaruni. Humu tumboni ilikuwa kilalamika maumivu chini huko ya tumbo, kifua, mbavu. Alipofika nyumbani, bana walimpaki chapo paka akazirai. The deceased was a border rider. His family claims he was dropping an expectant mother at hospital, and at around 7:30 on his way back home he encountered the officers. Kwa majina mimi naitwa Kevin Simel. Jana usiku nilikuwa nimetoka hapa kwa choo. Mimi duka ni yangu na nalalanga hapo hivyo ya kuchunga usiku. Sasa venye nilijaribu kuingia, hao maskari wakakuja wakikimbia. Wakagonga mlango teke, wakavunja, wakanitoa, wakanipeleka hapo kwa lami, wakaanza kuniambia ile kunja ngumi, lala chini, wakinipiga. Sasa venye walinipiga nikamwambia sasa kama mnanipeleka nipelekeni basi kuliko munipige. Sasa nile nikamwambia wacheni basi nikuje nifunge duka yangu, ndio kama mtanipeleka twende. Mimi kufika kwa duka kuingia nikajifungia ndani. Ndio sasa wakaingia huko nyuma, wakaanza kupiga wale walikuwa huko nyuma. Kwa majina anaitwa Yonis Abdi. Sisi ndio wenye plot, tuko na ndugu yangu, hii plot ndio sisi ndio tuna own. Na jana usiku baada ya curfew, mwendo wa saa 3 na dakika 40, nilisikia sauti ya mlango, mmoja wa wapangaji wangu akitoka choo akiingia kwake, nikasikia mlango pup. Ile mimi kutoka nje kuangalia ni nani, nakuta mpangaji yangu amempelekwa kwa lami, anapigishwa press up na kupigwa marungu ya mgongo. Waliponiona ninachungulia nikiwa ndani ya boma kwa gate, wakatukuja tena mbio na kutufuata mpaka ndani ya boma, kunishikia hapa, wakanipiga, wakanizaba makofi, wakachukua rungu na kunigonga. Nikawauliza, mimi ndo mwenye boma, nimesikia mlango, sauti ya mlango pale hivyo, nienda kuangalia kama ni wezi wanavunja ama ni nani. Hawataka kusikiza hiyo hadithi yangu. Ni vita kidogo. Kuna mpangaji wangu mmoja akawauliza ofisa, kuna shida gani? Ile kuuliza kuna shida tena ni kofi. Dakika kidogo alipoona amegonga kofi, akaingia kwake, akachukua simu ya kamera, akakuja kupiga ofisa, akizidi kunishambulia. Wakamng'ang'ania kumnyang'anya ile simu, walikuwa wawili, wakaona hawamuwezi kumnyang'anya simu,
wakaenda wakaita reinforcement ya zaidi ya askari 10. Walimpiga kichapo cha umbwa, kichapo cha nyoka. Ni nduru ya wamama na majirani na maneiba. Ndio walitoka, walipoona hiyo aibu ndio wakatoka wakimbeba, wakingangania ile simu. Hii ni ushahidi iko ndani ya hiyo simu. Vile walikuwa wanadhulumu ndio wanaogopa. Sasa wamemgeuzia kwamba ati yeye amepiga maaskari. Tangu lini askari 15 watapigwa na mtu mmoja? Naomba serikali ya Uhuru, tafadhali ingilia kati. Matiang'i iko tatizo. Hiyo askari ni walevi, askari wa prison. Wanatembea na marungu na wanakunywa pombe. Sasa corona tunaepuka nje. Tena ndani ya boma tena wanatufuata. Wanataka kuja kutubeba mabibi zetu ama nini? Wanataka tatizo gani watu? Tunaomba sana county commissioner, chief, tunawaheshimu sana. Nyinyi ni walinda usalama. Hii maaskari wa prison ni kama akili yao ni kama wafungwa. Wanakuja kuangamiza watu. Sasa corona ni nje kwa lami huko na barabara. Curfew tumetii curfew. Sasa ndani ya boma wanatafuta nini?